Hola chicos, it's the old guy here, el viejo aquí, o posible el viejito aquí, aprendiendo español. Today I'm going to read some more from Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry Potter y la Piedra Filosofal. We'll have some commentaries, some pictures, and some flashcards. Let's get to that right now. Okay, going into our Spanish folder on my iPhone, let's go to so starting over, we're starting up with the Kindle Reader. Our go-to device for reading Spanish, and then we will go to where we left off last time, which is here. And I'll start reading. Cuando el señor y la señora Dursley se despertaron el sombrío y gris martes, en el que nuestra historia comienza. Okay, we'll stop there and go back over it. Cuando, of course, we know is when. Cuando. El señor y la señora Dursley, Mr. and Mrs. Dursley, needs no explanation. Se despertaron, past tense of despertarse, which is to get up, to wake up, to get out of bed. So se despertaron, get up, out of bed, wake up. And I might see a picture there to explain that. El sombrío y gris martes. El sombrío y gris martes. The somber and gray Tuesday. El sombrío y gris martes. The somber and gray Tuesday. Probably gloomy too. Is a gloomy and gray Tuesday. And el que referring back to martes, el sombrío y gris martes. And el que, and it's also, and el que is mostly seen in writing, in books. You wouldn't use that in a conversation. You just say when or on which. So el sombrío gris martes and el que, on which, when, nuestra historia is story, comienza begins, comienza, nuestra historia comienza. Okay, so that's good for that. We'll go on to the next one. Highlighted. No había nada en aquel cielo nublado. No había, past tense of I, which means there is, there are. So it's there was, there were. So no había nada. There was nothing, nada. And aquel cielo, in that cielo, that sky, in aquel cielo nublado, that cloudy sky, that sugiriera, that suggested, that would suggest, and that's the subjunctive, of course, because it's uncertain. There was nothing to suggest, so that's uncertain. And when you have any degree of uncertainty or even emotion, you use the subjunctive, and that's the past imperfect subjunctive of sugerir, to suggest. So no había nada en aquel cielo nublado que sugiriera los acontecimientos, events, extraños, strange, y misteriosos. So it's los acontecimientos extraños y misteriosos. Que poco después, que a little after, a little later, que poco después, a little bit later, tendrían lugar en toda la región. Sorry about that. Que poco después tendrían lugar en toda la región. I should read through it once. Usually I read through it once, then I go back and dissect it. But no había nada en aquel cielo nublado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después, a little bit later, tendrían lugar en toda la región. Tendrían lugar means would take place en toda la región, in the entire area. So I think we covered all that.
Okay, let's go on to the next paragraph. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, y la señora Dursley parloteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la trona. So Mr. Dursley quietly sang to himself, not canturrear, that's the imperfect past, because he was in the process of doing it. El señor Dursley canturreaba, mientras, while, se ponía, ponerse, to put on yourself, is a reflexive verb, ponerse, se ponía su corbata, a tie, más sosa, para ir al trabajo. Más sosa is kind of like bland, dull tie. Más sosa, para ir al trabajo, para ir means to go, to work. Y la señora Dursley parloteaba alegremente, and Mrs. Dursley chatted happily, mientras instalaba, while she was installing or putting the noisy al ruidoso Dudley, the noisy Dudley, en la trona. En la trona is a high chair. Ninguno, let's go to the next highlighted section. Ninguno vio el gran búho pardo. Ninguno vio el gran búho pardo que pasaba volando por la ventana. So nobody, ninguno, none of them, ninguno, vio, saw, past tense of ver, to see, el gran búho, the big owl, pardo, brown owl, pardo, que pasaba, which passed, flying, volando, que pasaba volando, flying, por la ventana, across the window, by the window. So none of them saw the big owl flying past the window. Let's go on to the next page, and the next highlighted section is, a las 8:30, el señor Dursley cogió su maletín, I'm carrying a suitcase, or a briefcase, besó a la señora Dursley en la mejilla, y tried, I was going to read through this all the way first, so let's do that. A las 8:30, y el señor Dursley cogió su maletín, besó la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo. Ya que, since, let's read the whole sentence first. Ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. Ya que is since, el niño, the boy, el niño tenía un berrinche. Tenía is the imperfect past, so he was having a fit, what do you call those things? Berrinche is a tantrum. Tenía un tantrum, tenía un berrinche. Y estaba arrojando, and he was throwing, estaba arrojando los cereales, you know, the Wheaties, los cereales, you know, Cheerios, Wheaties, los cereales contra las paredes, throwing them against the wall, throw all the cereal against the wall. Next paragraph. Piedra, dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4. I think Piedra is more or less a rascal, you know, like a you little devil, you. Piedra, dijo entre dientes, he said between clenched teeth. Piedra dijo entre dientes
dientes. All right. Piastre, you little rascal, dijo entre dientes, between clenched teeth. El señor Dursley, Mr. Dursley, said between clenched teeth, mientras while salía de la casa, while he was leaving, the house. Se metió, he put himself, meterse is to put yourself, se metió en su coche, in his car, y se alejó del número 4. And he drove away. Alejarse is to move away from. Se metió su coche y se metió, put himself, en su coche y se alejó del número 4, from number 4. Cuando el señor y la señora Dursley se despertaron el sombrío y gris martes en el que nuestra historia comienza, no había nada en aquel cielo nublado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, y la señora Dursley parloteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la trona. Ninguno vio el gran búho pardo que pasaba volando por la ventana. A las 8:30, el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Pillastre», dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4. I guess that's enough for today, so thank you for coming. I'll, of course, add some flashcards at the end here of the important words. Not every word like cuando is cuando. We all know what cuando is. Even if we're beginners, we should know what cuando is. But the more intriguing words like acontecimientos y se despertaron, we'll put those into flashcards. And I'll see you next time. El viejo aquí. Adiós. Hasta la vista. Nos vemos pronto.